Respected principal sir, management members, teachers, and all my dear friends, a warm good morning to one and all. I, Frashami, head girl of Albab Central School, Katur, here standing before you to welcome you all for the auspicious occasion of the virtual Children's Day, with the mind-blowing and outstanding performances of our little charming stars of Albab Central School. First of all, I would like to wish you a happy Children's Day to all of you. It is an opportunity that every child, every student like to celebrate. We all know that Children's Day is celebrated on 14th November, which is also considered as the great freedom fighter and the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country. This day is celebrated throughout the world as a Child Day because he has an immense and immortal love towards the children, and the children lovingly used to call him Chachaji. He believed that children are the creation of God. Their innocence can melt anyone's heart, and a small smile of a child can bring a big smile on anyone's face. This is the day to remove all the obstacles against the children, and we have also contributed to making this day happy by arranging fun-filled activities and programs. Now you can enjoy the fun-filled activities and programs contributed by our charming stars, which was organized by us. Sit back and enjoy. Thank you. Have a nice day. Let me invite our respected principal, Dr. Jawaharlal sir, to deliver principal's message. Respected parents, my dear kids, today November 14th, the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, and we are celebrating this day as a Children's Day. See the bunch of flowers. These flowers are being attracted by these butterflies and bugs because they are the beautiful creations of the God. Likewise, the children, the kids also, the beautiful creations of the God. We love the children because they are innocent. They have no errors, faults in their mind and their behaviors. If we are becoming the children, we are imitating the children, there will be no issues in the world. There will be no conflicts in the world. We have to become the children in our mind, in our activities, in our behaviors. Wish you all the best and wish you happy children. Thank you, sir, for your wonderful words. Now let us start our programs. At first, we have Hana Fatima of UKG A with a cheerful song. നമസ്കാരം, ഞാനിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ശിശുദിനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പാട്ടാണ്. വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ ശിശുദിനം, നവംബർ മാസം 14, ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പുണ്യദിനം. വന്നല്ലോ വന്നല്ലോ ശിശുദിനം, നവംബർ മാസം 14, ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം, കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പുണ്യദിനം. റോസാപ്പൂക്കൾ കുപ്പായത്തിൽ കീശയിലെത്തിക്കും ചാച്ചാജി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടായി എന്നും വാഴും ചാച്ചാജി. ഗാന്ധി തൊപ്പി അണിഞ്ഞിട്ട് സുന്ദരനായൊരു ചാച്ചാജി, ഇന്നാണല്ലോ ജന്മദിനം, ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നന്ദി. It was really very cheerful one. Thank you, Hana. Up next, we have Durga Lakshmi of class 10th B with a wonderful speech. Respected principal, teachers, and all my dear friends, a very warm good morning to all. Today, I am going to talk about Children's Day. Children's Day is an annual event celebrated on November 14 to mark the birth anniversary of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was born on this day in 1889, and this year the country will celebrate his 130th birth anniversary. Fondly known as Chacha Nehru, Pandit Nehru was quite popular among children and shared a special bond with them. After the death of Jawaharlal Nehru in 1964, a resolution was passed in the Indian Parliament to celebrate November 14 as Children's Day. On this day, schools across the country conduct various events for children like drama, fancy dress competition and picnics. In some schools and institutions, children also give speeches. Jawaharlal Nehru was a prominent leader
who fought hard for India's independence and took oath as the first Prime Minister of the country in 1947. He served as the Prime Minister of the country for more than 16 years with a vision to make India a world leader. He believed in the ideology that children are the future of the nation, and so it is crucial to nurture and educate them properly. Children's Day is not only about giving gifts to kids and organize events for them. It is a day to realize their importance in nation building and provide them the opportunity to open their wings and fly high to achieve their goals. He always said that it is a duty of every country to provide quality education to their children and ensure that they enjoy good health. With this, I conclude my words. Thank you everyone, and I wish you all a very happy Children's Day. താങ്ക് യു ദുർഗ. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ സജി രചിച്ച ആര് ഞാൻ ആകണം എന്ന കവിതയുടെ ആലാപനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ ആരാകണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സജിത ടീച്ചർ. ആരു ഞാനാകണം, ആരു ഞാനാകണം എന്നുണ്ണി ചോദിക്കിലാരാകിലും നല്ലതെന്നുത്തരം. ആരു ഞാനാകണം എന്നുണ്ണി ചോദിക്കിലാരാകിലും നല്ലതെന്നുത്തരം. ഉച്ചയ്ക്കു തീവയിൽ കൊള്ളുന്ന പൂവിനെ തൊട്ടു തലോടും തണുപ്പാവുക. ഇറ്റുവെള്ളത്തിനായി കേടുന്ന ജീവന്റെ നാക്കിലേക്കിറ്റുന്ന നീരാവുക. ആപത്തിലൊറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുന്നൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ കരുത്തിൻ്റെ കൂട്ടാവുക. വറ്റേ വരണ്ടുവായി കീറിയ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന മഴയാവുക. വെയിലേറ്റു വാടിത്തളർന്നൊരു പാന്തന്നും പായ് വിരിക്കും തണൽ മരമാവുക. മഴയത്തു പുസ്തകം നനയാതെ കാക്കുവാൻ വലയുന്ന കുഞ്ഞിന്നു കുടയാവുക. വഴിതെറ്റിയുൾക്കടലിൽ ഇരുളിൽ കിതയ്ക്കുന്ന തോണിക്കു ദിശ തൻ വിളക്കാവുക. ഉറ്റവരയാൾ കൂട്ടമൊന്നിലായി തിരയുന്ന കരയും കുരും നിന്നു തായാവുക. ആഴക്കയത്തിലേക്കാഴ്ന്നു താഴും ജീവനൊന്നിന്നുയർപ്പിൻ്റെ വരമാവുക. വയറെറിഞ്ഞാകെ വലഞ്ഞോനൊരുത്തൻ്റെ പശിമാറ്റുമൊരിയരിച്ചോറാവുക. അന്തിക്ക് കൂടണഞ്ഞിടുവാൻ മണ്ടുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പാവുക. ആകെ തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന വൃദ്ധന്നു ചൂടിൻ്റെ രോമപ്പുതപ്പാവുക. ആകെ തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന വൃദ്ധന്നു ചൂടിൻ്റെ രോമപ്പുതപ്പാവുക. അറിവിൻ്റെ പാഠങ്ങളൊക്കെയുമരുളുന്ന ഗുരുസമക്ഷം കൂപ്പുകയ്യാവുക. നിലതെറ്റി വീഴുന്ന കൂടപ്പിറപ്പിനെ താങ്ങുന്നൊരലിവിൻ്റെ നിഴലാവുക. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ണി നീ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ണി നീ. വളരാതെ ഒരു നല്ല മകനാവുക. ആരു ഞാനാകണം എന്നുണ്ണി ചോദിക്കിലാരാകിലും നല്ലതെന്നുത്തരം.
Thank you, teacher. Now we have Basia of class 1st B with a speech. Respected principal, teachers and my dear friends, good morning to all. I speak on the topic Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November every year. It is the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He was well known as Chachaji. He had a lot of love and affection on children. So his birthday is celebrated as Children's Day in India. I wish you all very happy Children's Day. Thank you and have a nice day. Jai Jai Chachaji. Happy Children's Day. Thank you, Basia, for your lovely speech. Next we have Lubna of class 9th B with an amazing Malayalam speech. നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റു അധ്യാപകരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഏവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 14 ശിശുദിനം. ശിശുദിനത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതയായിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. 10 വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുക. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണിവ. എത്ര മഹത്തായ കാര്യമാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സമ്പാദ്യമായ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം 1859 നവംബർ 14 ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും സ്വരൂപ് റാണിയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്ന നെഹ്റുവിനെ കുട്ടികൾ ചാച്ചാജി എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു. പണിനീർ പൂക്കളെ പോലെ സൗരഭ്യവും മാർദ്ദവവും കുട്ടികൾക്കുണ്ടത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരിക്കൽ നെഹ്റു ഒരു വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ചു. ഒരു കുട്ടി മാത്രം മൂലയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് നെഹ്റു ശ്രദ്ധിച്ചു. സങ്കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നെഹ്റു പല തമാശകളും ആംഗ്യങ്ങളും കാണിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഭാവമാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നെഹ്റു ആകട്ടെ ഒട്ടും നിരാശനാകാതെ ഈശയിൽ നിന്നും ചീപ്പെടുത്ത് തന്റെ കഷട്ടി തല ചീക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട കുട്ടിക്ക് ചിരി അടക്കാനായില്ല. അവൻ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിച്ചു. ഇങ്ങനെ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ചാച്ചാജിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയത്. കുട്ടികൾ വെറും ശിശുക്കളായി മാറാതെ അതാത് പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയും പരിശുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അതുവഴി സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി വ്യക്തിയുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല രാഷ്ട്രം, ഒരു നല്ല നാട്, ഒരു നല്ല വിദ്യാലയം പടുത്തുയർത്തുവാനായി അക്ഷരം നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈകൾ കൊടുക്കാം. ഏവർക്കും എന്റെ ശിശുദിനാശംസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Lubna. It was really an amazing one. Up next we have Hanash of class 2nd B with a fantastic Malayalam story. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ഇന്ന് ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥ കേട്ടാലോ? ഒരിക്കൽ മൈതാനത്ത് കുറേ കുട്ടികൾ പന്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. കളിക്കിടെ പന്ത് അടുത്തുള്ള മരത്തിന്റെ പൊത്തിൽ ചെന്ന് വീണു. കുട്ടികൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് പന്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ വളരെ അധികം വിഷമിച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവർ ആകെ നിരാശരായി. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബാലൻ അതുവഴി കടന്നു വന്നത്. വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ട ബാലൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾ അവരുടെ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട ഉടനെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം അദ്ദേഹം മരപ്പൊത്തിലൊഴിച്ചു. കുട്ടികൾ അമ്പരന്ന് നിൽക്കെ അതാ പന്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്നു വരുന്നു. അദ്ദേഹം പന്തെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകി. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷമായി. ബുദ്ധിമാനായ ഈ ബാലൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? ആരാ? കുട്ടികളെ വളരെ
വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ബുദ്ധിശക്തി ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for your words. Next, we have Amna Yasmin of class 7C here to enlighten us with some inspiring words of Nehru. Good morning. Today I'm going to share a short speech on Jawaharlal Nehru and Children's Day. Children fondly call Jawaharlal Nehru as Chacha. Do you know why? It is believed that he was fond of children and used to meet them with immense affection. It was because of his friendly attitude towards children that they fondly called him Chacha. He once said that the children of today will make the India of tomorrow. Before 1964, India celebrated Children's Day on 20th of November, which is observed as the Universal Children's Day on the United Nations. After Pandit Jawaharlal Nehru's death in 1964, it was decided to commemorate his birth anniversary as Children's Day on the country. On this auspicious occasion, I would like to share a few inspirational quotes of Chacha. We live in a wonderful world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventures we can have only if we seek them with open eyes. Success often comes to those who dare to act. It seldom comes to those who are timid and are afraid of the consequences. Time is not measured by the passing of years, but by what one does, one feels and achieves. Failure comes only when we forget our ideals and objectives and principles. Thank you. Have a nice day. Thank you, Amna. Up next, we have Amal Krishna Binu of class 10th A with a mind-blowing Malayalam poem, Idana Prarthana. ആധുനിക കൈകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ശ്രീ റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന. കാരുണ്യമൂർത്തിയുടെ പേരിൽ അടിപിടി കൂടുന്ന വിവിധ മതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളേക്കാൾ കരളലിയിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. ഒരു മൂകബധിരബാലൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന തേങ്ങൻ. ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന. മിണ്ടുവാൻ നാവില്ലാത്ത, കേൾക്കുവാൻ കാതില്ലാത്ത പൈതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നൊരിടത്തു ചെന്നെത്തി ഞാൻ. മിണ്ടുവാൻ നാവില്ലാത്ത, കേൾക്കുവാൻ കാതില്ലാത്ത പൈതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നൊരിടത്തു ചെന്നെത്തി ഞാൻ. വാക്കുകൾ കൊടുങ്ങിയ തൊണ്ടയുമായി ഞാൻ നിന്നു. പ്രാർത്ഥന വിളിച്ചൊരാൾ മുന്നിലേക്കിടാവിനെ. തന്നുടെ കണ്ഠം ചെരിപ്പെടുത്തിയവൻ മെല്ലെ ഓർത്തു ചൊല്ലുകയായി പ്രാർത്ഥന ക്ലേശത്തോടെ. വാക്കുകളതില്ല, അക്ഷരങ്ങളുമില്ല, തേക്കമോ ഞരക്കമോ പോലൊരു ദീനസ്വരം. ഒട്ടിട നിർത്തി വീണ്ടും തുടങ്ങി. തോറ്റിട്ടവൻ നിർത്തടം പോലുള്ളൊരാ കണ്ണുകളുയർത്തവേ. നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും പോകാനുമാവാത്ത ഏതോ ചെങ്കനൽ പാദങ്ങളിൽ പൊള്ളുന്നതറിഞ്ഞു ഞാൻ. 1000 മതങ്ങളുണ്ടായിരം ദൈവങ്ങളുണ്ടാവകയ്ക്കെല്ലാം ഏറെ പ്രാർത്ഥനകളും. എന്നാൽ അത്രമേലുള്ളം ചുട്ടതൊന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കു നെഞ്ചം നീറി മുമ്പു ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അത്രമേലുള്ളം ചുട്ടതൊന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്കു നെഞ്ചം നീറി മുമ്പു ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അത്രമേലതൃപ്തിയിൽ വെറുപ്പിലോർത്തിട്ടില്ല. അന്ധനാം ബധിരനാം മൂകനാം ദൈവത്തിനെ
Thank you, Amal. It was so mesmerizing. Next, we have an action song by Afshana Fatima of class 1st B. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിന്നിവിടെ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ടാണ് ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട്. കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ, നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. എൻ്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നാടിൻ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. നന്മയുള്ള ചാച്ചാജി, പുഞ്ചിരിയുള്ള ചാച്ചാജി, തൊപ്പി വെച്ചൊരു ചാച്ചാജി, റോസാപ്പൂ വെച്ചൊരു ചാച്ചാജി. നന്മയുള്ള ചാച്ചാജി. കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ, നവംബർ മാസം 14 ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം. നമസ്കാരം. Thank you, Afshana, for your cheerful song. Today's children are tomorrow's citizens. So now we have Labib of class 3rd A with a wonderful speech. Good morning, everyone. First, I wish you all a very happy Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Nehru was the first Prime Minister of India. He loved children very much. He compared children with buds of flowers. Children fondly called him Chacha Nehru. Children's Day is a very happy day for all children. It is also called Bal Divas on this day. Children's Day is a great day to take forward Nehru's dream in the education of children, so that they can be valuable citizens of the nation. Thank you. Happy Children's Day. Thank you, Labib, for your beautiful words. Now let us hear a lovely action song from Ayan Ahmed of class LKG A. അന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നിന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നാടിന്റെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി, നന്മയുള്ള ചാച്ചാജി, പുഞ്ചിരിച്ചൊരു ചാച്ചാജി, തൊപ്പി വെച്ചൊരു ചാച്ചാജി, റോസാപ്പൂ വെച്ചൊരു ചാച്ചാജി. Thank you, Ayan. It was a lovely song. Hi everyone, happy Children's Day. I am Fahmida of class 2. From now we are entering into the next session of the program. Up next we have Fatima Nawrin of class 10B here to deliver a Hindi speech. प्रधान अध्यापक, अध्यापिका और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरी सादर प्रणाम। मैं आज बाल दिवस के बारे में आप सबसे कुछ वाक्य कहना चाहती हूँ। बाल दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का पहला कारण यह है कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनके जीवन में बच्चों के लिए बहुत महत्व भी थे। बच्चों के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाते थे। इस दिन में उच्च अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों को और महत्वपूर्ण लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करके मनाया जाता है। विभिन्न स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थापनों में इस दिन को मनाने के लिए अलग अलग संस्कारिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस दिन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेहरू जी ने बच्चों से अपनी भारत भूमि के लिए प्यार और बलिदान देने के लिए प्रयत्न करके ही जारी थे। इन्हीं सब कारणों से नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल की भविष्य है। धन्यवाद। Thank you Nawrin. Now Fardeen Akbar of class 1st B is here with a speech. Hi, good morning respected principal, teachers and my dear friends. I am Fardeen Akbar. I am in class 1st A. Today we all gather here to celebrate our Children's Day. Now I am going to tell a few words about Children's Day. Children's Day celebrated on 14th November every year. It is the birth anniversary of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He loved the children very much. He compared children with buds of flowers. He also known as Chacha Nehru. Thank you. Thank you Fardeen.
Our next song fairy is Fatima Sahla of class 1st A. Happy Children's Day. എന്നോ ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്തൊരച്ചത്ത് കുഞ്ഞാടിച്ചൊരു മുല്ല നട്ടു കണ്ണീർ തേവി നനച്ചു കിനാവിൻ്റെ പൊന്തൂവൽ കൊണ്ട് പന്തലിട്ടു മിണ്ടാതെത്തിയ കാറ്റൊരു കൗതുകം കൊണ്ടാ വള്ളിയിലൊന്ന് തൊട്ടു രണ്ടാം നാളിൻ്റെ ജീവനമുട്ടാവനെൻ്റെ വന്നു തൊട്ടു ഇരുട്ടിൻ്റെ കുട്ടിൽ കൊണ്ടേയിട്ടു ഇന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്തുരച്ചത്ത് പുഞ്ഞാടിച്ചൊരു മുല്ല നട്ടു കണ്ണീർ തേവി നനച്ചു കിനാവിൻ്റെ പൊന്തു വെൽക്കൊണ്ട് പന്തലിട്ടു മിണ്ടാതെത്തിയ കാറ്റൊരു കൗതുകം കൊണ്ടാ വള്ളിയിലൊന്ന് തൊട്ടു രണ്ടാം നാളിൻ്റെ ജീവനമുട്ടവനെൻ്റെ വന്നു തൊട്ടു ഇരുട്ടിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടേയിട്ടു ഇട്ട കൈകൊട്ടിപ്പാടുന്ന തത്തമ്മ കിളിയുടെ പാട്ടിന്നു കേട്ടില്ല ഞാൻ വണ്ണത്തിപ്പുള്ളിലും മണ്ണാര കണ്ണാലും വണ്ണപ്പൻ ചുട്ടു കൊടുത്തില്ല ഞാൻ മാനത്തൂടെ മേഘത്തേരിൽ മാലാകമാരെത്തും നേരം മാല കൊട്ടുമാവിലാണീറ്റ മുല്ല പൂക്കളില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ മുത്തും പൊന്നുമില്ല ഇന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്തൊരത്തത്ത് കുഞ്ഞാടിച്ചൊരു മുല്ല നട്ടു കണ്ണീർ തേവി നനച്ചു കിനാവിൻ്റെ പൊന്തൂവൽ കൊണ്ട് പന്തലിട്ടു മിണ്ടാതിത്തിയ കാറ്റൊരു കൗതുകം കൊണ്ടാ വള്ളിയിലൊന്ന് തൊട്ടു രണ്ടാം നാളിൻ്റെ ജീവനമുട്ടവനെൻ്റെ വന്നു തൊട്ടു ഇരുട്ടിൻ്റെ കുട്ടിൽ കൊണ്ടേയിട്ടു വന്നെങ്കിലും കുട്ടനും തുമ്പിക്കും പിന്നെയും കൂട്ടായി തൻ വസന്തം തന്നെങ്കിൽ ഓരോരോ ചുണ്ടിലും മായത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചാലിച്ചിരിത്ത ചന്തം കുക്കുരുമ്പി മാമനത്തിൽ കൊയിലിനാകൽ പാടിയെങ്കിൽ കാട്ടരുവി കിട്ടും കൊലുസുകൾ കൊട്ടിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ പൊട്ടിത്തുണർന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്തൊരച്ചത്ത് പുഞ്ഞാടിച്ചൊരു മുല്ല നട്ടു കണ്ണീർ തേവി നനച്ചു കിനാവിൻ പൊന്തൂവൽ കൊണ്ട് പന്തലിട്ടു മിണ്ടാതെത്തിയ കാറ്റൊരു കൗതുകം കൊണ്ടാ വള്ളിയിലൊന്ന് തൊട്ടു രണ്ടാം നാളിൻ്റെ ജീവനമുട്ടവനെൻ്റെ വന്നു തൊട്ടു ഇരുട്ടിൻ്റെ കുട്ടിൽ കൊണ്ടേയിട്ടു. Thank you, dear. It was beautiful. Up next, we have Afsana Sharfuddin of +1 Science with a fantastic speech. Pandit Jawaharlal Nehru once said, "Children of today will make the India of tomorrow." A very warm good morning to my respected principals, sir, teachers, and my dear friends. I'm Afsana Sharfuddin of +1 Science. Today, I'm here to say a few words on Children's Day. Firstly, I would like to thank the organizers for giving me such an opportunity. I wish you all a very happy Children's Day. As we know, Children's Day is celebrated on 14th November every year to pay the respect to our former Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. He was born on 14th November 1889 and he was very fond of children. He was the son of Motilal Nehru and Swaroop Rani Nehru. His wife's name was Kamala Nehru. Indira Gandhi was the daughter of Jawaharlal Nehru and she was the first female Prime Minister of India. He was very brilliant and a great writer. He gave advices to the children. He also wanted the children for the right to be educated as he thought that children would become the future of our country. He founded many institutions for the education of children. He compared the children with the buds of flowers. They lovingly called him Chachaji. This day, all the children are made free from all the obstacles and made enjoy themselves. Children's Day is celebrated with great happiness, fun and enthusiasm. Many cultural programs, competitions and fun activities are organized in the school throughout India. Competitions like quizzes, speeches about freedom fighters, debates, etc. are organized in the school. Cultural programs like singing, dancing, music, etc. are also performed by the children. Children are participating in various activities and show their talents. They are the valuable asset for the future of our nation. So they should be given proper education and development. Jawaharlal Nehru died at the age of 74
on 27th May 1964 at New Delhi. I conclude my words by extending the warmest greetings and wishes on Children's Day. Let us celebrate this day with great joy and fully appreciate the gift of childhood that have bestowed upon us. Thank you and have a nice day. Thank you, Afsana. It was amazing. Next, we have Mohammed Sinan of class 1st B to deliver a speech. Good morning all. Today I am going to tell about two quotes written by our Chachaji. First one, to be successful in life, what you need is education. Second one, ignorance is always afraid of change. Thank you. Thank you, Sinan. Now let's hear a lovely song from Muhammad Faiz of LKGA. Thank you, Faiz, for your cheerful song. As we all know, we are living in an era of technology, and we all are so grateful for it. Up next, we have a presentation from our little angels of Albab. Fardeen Akbar, Aisha Rayhana, Nuha Fatima, Muhammad Naufal, Muhammad Sinan PS, Afshana Fatima, Tanzeem Mubarak, and Zahra Fatima of class 1st B. Jawaharlal Nehru was the architect of modern India. He dreamed of a world free of poverty and diseases. He not only loved the people of his own nation but in the world. He was a lover of mankind. He was a great fighter and speaker. He was a great freedom fighter of India. He gave this famous slogan, Haram Haram Hai. His pet name is Chacha Nehru. He used to love kids. That's why on his birthday, 14th November, celebrated as Children's Day. Happy Children's Day to all. Thank you. It was a fantastic presentation. Next, we have Muhammad Habib of class 1st B to inspire us with some wonderful words of Nehru. Good morning, principal, teachers, and my dear friends. I am Mohammed Sinan PS from Western Delhi. I am going to tell about Children's Day. Children's Day is celebrated on November 14. It is the birthday of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. Children called him Chachaji. He has a great love for children. Children's Day reminds us caring for all children. Thank you. Thank you, Habib, for enlightening us with your wonderful words. Let's hear some beautiful words from Asna Sharifuddin of class 5A. Everyone, good morning to my respected principal sir, teachers and my dear friends. My name is Asna and I am studying in class 5A. Today I am here to say a speech on Children's Day. First of all, I wish you all a happy Children's Day. As we all know, Children's Day is celebrated on November 14th in India every year. It is celebrated to commemorate the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He was born on 14th November 1889 in Albab. His birthday is celebrated as Children's Day because of his great love and affection towards children. Children loved him and called him as Chachaji. His father, Motilal Nehru, was a famous leader and a lawyer. His mother's name was Vuru Rani Nehru. His wife's name was Kamala Nehru. His daughter Indira Gandhi was the first woman Prime Minister. He was very brilliant and a great writer. He gave good advice to children. Today is a very important day in the life of every child. Nehru said, "The children of today will make the India of tomorrow."
Children's Day is celebrated with great enthusiasm in schools across the nation. Many activities such as dance, drama, singing competition and fancy dress competition etc. are conducted on this day. He played a key role for making new India. He compared children with buds of flowers. Children are valuable asset for the future of the nation, so they should get proper education and development. Let us spread this message and make this day a memorable one. I hope you like my speech, and here I conclude my words. Thank you and have a nice day. Thank you, Asna. Next up, we can hear some more wonderful words from Farha Faisal of Class 7C. Respected sir, teachers and my dear friends, Happy Children's Day to all my friends. We all are very glad to celebrate Children's Day. At this special moment, I would like to deliver a speech. Every child is special. It is the responsibility of parents and teachers that to make our children feel special and proud. They should be lovely and careful, not tutored. They are the assets of tomorrow. Please bring them up. They should be provided with better education. If the children are grown up properly, our world is fulfilled with love and peace. Thank you. Jai Hind. I am giving a small good message to you. A kid's smile is precious. All the children are the future of our nation. Happy Children's Day to all my friends. Thank you. Have a nice day. Thank you, Farha. To cheer up our mood, next we have Adnan of Class 2A with a Malayalam song. നമ്മൾക്കിന്നലെ ശിശുദിനം ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം പനിനീർ പൂ പോൽ പുഞ്ചിരിയായി ശിശുക്കളെ സ്നേഹിക്കും ചാച്ചാജി പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജി. Thank you, Adnan. Up next, we have Albab's favorite singer, Midlaj of Class 8A with a stunning performance. വെള്ളാങ്കല്ലിൻ ചില്ലും കൂടുന്നുണ്ടാക്കാം ഉള്ളിനുള്ളിൽ താലോലിക്കാമെന്നും എന്തേ പോരാത്തു വാവേ വാവാച്ചി കുന്നിക്കുരുക്കുത്തിനുള്ളിൽ പറിച്ചിട്ടു പിന്നിക്കൊരുത്തൊരു മാല തീർക്കാം തിങ്കൾ കിടാവിനെ തോളത്തെടുക്കുന്ന തങ്കക്കലമനെ കൊണ്ടുതരാം ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം തിത്തേ തിത്തേ നൃത്തം വയ്ക്കും പൂന്തന്നൽ മുത്തം വെക്കാനെത്തുന്നുണ്ടേ പല്ലയ്ക്കൽ എന്തേ തുള്ളാത്തോ വാവേ വാവാച്ചി തുമ്പക്കുടങ്ങളിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിലങ്കാറ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരെ മിന്നിത്തിളങ്ങുമൻ പൊന്നിൻ കിനാക്കൾക്കും നിന്നെയാണോ മേനേറെ ഇഷ്ടം ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമേ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാമേ കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. Thank you, Midlaj. It was mesmerizing as always. Up next, we have a mind-blowing presentation from our Class 10 students, Fatima Naurin, Fatima Sahla, Lubna MK, Durga Lakshmi and Haya. Jawaharlal Nehru, an influential leader in Indian independence movement and political hero of Mahatma Gandhi.
Jawaharlal Nehru became the nation's first Prime Minister in 1947. Although faced with the challenge of uniting a vast population diverse in culture, language and religion, he successfully established various economic, social and educational reforms that earned him the respect and admiration of millions of Indians. His policies of non-alignment and Panchashil, principles of peaceful coexistence, guided India's international relations until the outbreak of the Sino-Indian War in 1962, which contributed to his declining health and subsequent death in 1964. Ending his 17 years in office, his daughter Indira Gandhi and Rajiv Gandhi later served as Prime Ministers. Now let's deeply know about his life. Early life and family of Jawaharlal Nehru. Nehru was born in a Kashmiri Brahmin family. His father, Motilal Nehru, was a renowned lawyer and leader of the Indian independence movement. Nehru was the eldest son of Motilal Nehru out of 4 children, and 2 of whom were girls. He completed his early education until the age of 14 at home under private tutors. At the age of 15, he went to England at Harrow School. After 2 years, he went to Trinity College, Cambridge, and earned an honours degree in natural science. At the Inner Temple, London, he had completed his studies for a barrister. He came back to India in around 1912. He had an interest in the struggle of all nations who suffered under foreign domination. In 1916, he married Kamala Kaul and settled in New Delhi. In 1917, Indira Priyadarshini was born. Political awakening. In 1919, while travelling on a train, Nehru overheard British Brigadier General Reginald Dyer gloating over the Jallianwala Bagh massacre. The massacre, also known as the Massacre of Amritsar, was an incident in which 379 people were killed and at least 1,200 wounded when the British military stationed there continuously fired for 10 minutes on a crowd of unarmed Indians. Upon hearing Dyer's words, Nehru vowed to fight the British. The incident changed the course of his life. This period in Indian history was marked by a wave of nationalist activity and governmental repression. Nehru joined the Indian National Congress, one of India's 2 major political parties. Nehru was deeply influenced by the party's leader, Gandhi. The British didn't give in easily to Indians' demands for freedom, and in late 1921, the Congress Party central leaders and workers were banned from operating in some provinces. Marching toward Indian independence, in 1928, after years of struggle on behalf of Indian emancipation, Nehru was named President of the Indian National Congress. The next year, Nehru led the historic session at Lahore that proclaimed complete independence as India's political goal. After his father's death in 1931, Nehru became more embedded in the workings of the Congress Party and became closer to Gandhi, attending the signing of Gandhi-Irwin Pact. Signed in March 1931 by Gandhi and the British Viceroy Lord Irwin, the British agreed to free all political prisoners and Gandhi agreed to end the civil disobedience movement he had been coordinating for years. Unfortunately, the pact did not instantly usher in a peaceful climate in British-controlled India, and both Nehru and Gandhi were jailed in early 1932. The third and final conference would, however, result in the Government of India Act of 1935, giving the Indian provinces a system of autonomous government in which elections would be held to name provincial leaders. By the time the 1935 Act was signed into law, Indians began to see Nehru as an equal heir to Gandhi, who didn't designate Nehru as his political successor until the early 1940s. Gandhi said in January 1941, Jawaharlal Nehru and I had differences from the time we became co-workers, and yet I have said for some years and say so now that Jawaharlal will be my successor. Challenges and legacy as Prime Minister. After becoming the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru was faced with the biggest challenge of uniting a vast population diverse in culture, language and religion and bringing it together as one nation. Imagine India 70 years back when the Radcliffe Line was just drawn and a big part of the country was still burning in the fire of partition. Nehru's 4 pillars of domestic policies were democracy,
socialism, unity, and secularism. And he largely succeeded in maintaining a strong foundation of all four during his tenure as president. While serving his country, he enjoyed iconic status and was widely admired internationally for his idealism and statesmanship. His birthday, November 14th, is celebrated in India as Bal Divas in recognition of his lifelong passion and work on behalf of children and young people. The birth of Chacha Nehru. His great love for roses as well as children is a well-known fact. He often compared the two, saying that children were like the birds in a garden. They should be carefully and lovingly nurtured, as they were the future of the nations and citizens of tomorrow. Because of his unconditional love without any discrimination towards his children was the main reason towards his beloved name given by his children, Chacha Nehru. As a tribute to his great man and his genuine love for children, his birthday is celebrated all over India as Universal Children's Day. This day serves as a renew our commitment to the welfare of children and teach them to live by the Chacha Nehru standard and example. He was a great man. He didn't just preach secularism but practiced it to the health. Pandit Nehru not only embodied democratic and secular value in every citizen, but also taught a young and independent India to be self-confident and self-reliant. If Mahatma Gandhi is the father of nation, B.R. Ambedkar, the father of constitution, and Nehru could be rightly called the father of Indian democracy. Thank you, girls. It was outstanding. As we all learned a lot about Children's Day, now let's take a look at Albab's dear ones who have dressed up as little Nehrus. It was stunning. Now it's time to say goodbyes. Up next, we have Miss Me of +1 Commerce for vote of thanks. Respected principal, teachers, and my dear friends, a very warm good morning to all. I am Miss Me Fatima, Deputy Head Girl of Albab Central School. I feel so glad to propose a vote of thanks in this year's Children's Day celebration. I wish you all a very happy Children's Day. I would like to start with a quote of Chachaji. Today's children are tomorrow's citizens. As we know, our present situation is not favorable to enjoy with our friends and teachers. We tried very much to enjoy it virtually. Every child should remember that they are the foundation of their country. So they should make their life disciplined, clean, productive, and full of ambition. We have seen the awesome performances of charming stars of Albab Central School. Their talented speeches, poems, songs, and many other works. That is really amazing and mind-blowing. I heartily appreciate all participants and co-participants who contribute to our celebration. I appreciate all the parents who supported their children for making this program an amazing one. And a special thanks to our respected principal sir and all the in-charge teachers, and special thanks to our parliament members who work hard for making this program a memorable day for us. Thank you all. Have a nice day.